Ellarkum vanakkam, virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and welcome to yet another Get Ready With Me video. So, இன்னைக்கு ஒரு கல்யாண முகூர்த்தத்துக்கு தாங்க நான் கிளம்ப போறேன். And today has been such a weirdly difficult morning for me after such a long time. Na generally endrikkum bodhu I wake up in like the best of spirits, but then today I was just feeling a little low. How low garde? I'm drinking black coffee. If you know me personally, you'll know that I'm someone like my life la maybe idukku munadi oru thadava black coffee kudichirukken nenikiren. Okay, twice. And then now I'm having black coffee because I literally just want to have something to wake me up. And actually na ready ஆகிறதுக்கு I have 2 hours with me. நான் நினச்சிருந்தா ஒரு half an hour சும்மா ஓபி அடிச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ ஆரம்பிச்சிருக்கலாம், but I wanted to start it immediately because I know that shooting this video itself is going to lift my spirit, which I can almost already feel. So let me give you a little backstory, சரிங்களா? I'm chumming. It's that time of the month for me. It's like my 4th day, I think. In general, first 2 days la mood swings experience pandrathu I think is pretty common, but for me today on the 4th day it's not really a mood swing, but I'm just like அப்படின ஒரு மாதிரி cranky ஆ இருக்கேன். But I think the biggest reason is also because my husband left on a work trip this morning. Although both of us are like very used to this, Raghav travels semi-frequenta for his work and konja naala avar travel pannalanu nenikiren, and he's been with me, which I've been enjoying so thoroughly. But today he had to leave. And our kelmi ponadla I think I miss him a little bit. Let me just admit it. I always try to be like super brave and say of course work kaga poirkar idla enna appadala, but I really miss him. So I think that's what's making me a little cranky. Well, anyways, let's get started on our video. Yen I ivlo nero pesittu irukken, vaanga makeup podalam. So these days what's happening is நான் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நிறைய கெட் ரெடி வித் மீ வீடியோஸ் போடுறேன்ல, அண்ட் மோஸ்ட் லுக்ஸ் குவைட் சிமிலர் பிகாஸ் என்னோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ட்ரெஸ் பண்ணுவேன், அதுதான் உங்களுக்கும் காட்டுவேன். பட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டூ அ லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட்லி நவ் இஸ் டூ லைக் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ யூ கேன் see the final output, and சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா then you can like try out these combinations or at least see how the combination works, and அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்றைக்கி நான் போகிறது வந்து ஒரு அவுட்டோர் வெட்டிங். I think it's the season of outdoor weddings. Like I've been attending so many. So நேத்துக்கு ஒரு பீச் வெட்டிங் போயிருந்தேன், அண்ட் இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி லைக் அ கார்டன் வெட்டிங். ஐ திங்க் அதுதான் தட்ஸ் வாட் லைக் அந்த வென்யூவை யோசிக்கும் போது இது ஒரு கார்டன் வெட்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை பிரதர்ஸ் சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் wedding, and I'm so excited because ரொம்ப நாள் கழிச்சு நிறைய பேரை மீட் பண்ண போகிறேன், லைக் மை பிரதர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லாரும் வர போகிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் an exciting wedding. Obviously I'm wearing one of my mother-in-law's sarees which you must have already seen. ஒரு பியூட்டிஃபுல் பர்பிள், thumbnail நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லைனா மான்டாஜில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ரொம்ப அழகான பர்பிள் with like a slightly green and pinkish border, and I matched it with a light green blouse that I got stitched for my cousin's wedding. So mixing and matching எனக்கு என்னவோ அவ்வளோ அதை பண்ணி இப்போ எனக்கு சாரியோட ஒரிஜினல் ப்ளவுஸ் போடுறது கூட எக்ஸைட்டிங்காக இல்லை. மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணால் ஏதோ நான் தான் அந்த சாரியோட டிசைனர் அந்த ரேஞ்சில் வந்து ஐ ஃபீல் குட், அண்ட் when somebody compliments it, it makes you feel like wow. And plus என் மாமியார் கிட்ட நிறைய புடவை இருக்கிறதுனால I see absolutely no point in investing in another saree. So அதனால I'm wearing this saree and I've like planned this look. அது என்ன அவுட்புட்டாக வந்திருக்குன்னு இப்போ இருக்கிற நக்ஷுக்கு தெரியாது இல்லை, பட் ஐ பிளான். ஓ பை லுக் அட் மை மெஹந்தி. ஸோ நேற்றுக்கு இவங்களோட மெஹந்தி ஃபங்க்ஷன் இருந்தது. ஸோ I got this mehendi done, and obviously I included Raghav's name in it because we're married now and nobody asked, yo, who's this boy's name? Illana, I would have always gotten it done. Like it's just a constant reminder, oh Raghav, idu paatha I'll just be like Raghav. நான் வந்து I would love to get his name tattooed, except it's very very painful. Illana, I would love a reminder about him every now and then. I miss him. Knows to this video I think I'm going to talk too much about him. If you find it boring, I'm really sorry. Just this one video I think. But I love you Raghav and I really miss you while shooting this. இப்போ அஃபிஷியலாக நம்ம வந்து கெட்டிங் ரெடியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா நேற்றுக்கு என்னோட ஹேர் வந்து ஐ புட் இட் அப் இன் அ மெஸ்ஸி பன். ஐ திங்க் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்ப்பீங்கன்ட்டு. பை த வே, தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் 600,000 subscribers. My God, saying that itself is like so big for me.
யூடியூப் வந்து has always been my happy place. எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு எய்ம்னே சொல்லலாம் யூடியூப்பில் ஒரு யூடியூபர். I still don't think I'm there, but ஒரு யூடியூப் கான்டென்ட் கிரியேட்டர் ஆகணுங்கிறது ஒரு சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம் அண்ட் விஷ் மாதிரி இருந்தது. டியூரிங் த லாக்டவுன் ஐ ஸ்டார்டட் இட். தென் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கம்ப்ளீட்லி indulge in being married and being present there, that I kind of stopped taking work commitments, and YouTube also took a back seat. அதுக்கப்புறம் I wanted to get back so many times and I just didn't feel confident enough to get back because ஒரு மாதிரி அண்டர் கான்ஃபிடென்ட்டாகவே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒவ்வொரு தடவையும் கேமரா எடுப்பேன், தென் அல்வி லைக் இல்லராக வேணாம், அடுத்த மாதம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் போஸ்ட்போனிங் இட். தென் ஹி கைண்ட் ஆஃப் மோட்டிவேட்டட் மீ அண்ட் தென் ஐ காட் பேக். அண்ட் இப்போ தேர் இஸ் நோ லுக்கிங் பேக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் யூ கைண்ட் ஆஃப் பிகம் மை எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி அண்ட் ஐ எம் ஸோ எக்ஸைட்டட் எவ்ரி டே ஆல்மோஸ்ட் திங்கிங் அபவுட் மை யூடியூப் சேனல் அண்ட் திங்கிங் அபவுட் ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ அதனால் இட்ஸ் ஒரு நல்ல பேட் ஆன் த பேக்கில் இந்த மாதிரி அந்த நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது ஐவ் நெவர் பின் அ நம்பர் பர்சன். நான் வந்து இது வரைக்கும் என் சேனலில் ஒரு தடவை கூட ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல்னு சொன்னது கிடையாது. பிகாஸ் அது சொல்கிறதுக்கே வந்து ஒரு 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 தகுதி இருக்கணும் அப்படின்லாம் என் மைண்டில் ஒரு ஓவர் திங்கர்னா. ஸோ அதனால் ஐம் ஜஸ்ட் பிடிச்சிருந்தா அவங்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க, அவங்களே லைக் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் விட்டுருவேன். ஐ டோன்ட் ரியலி சே இட் பிகாஸ் ஐ ஃபீல் லைக் ஐம் நாட் தேர் yet. ஸோ அதனால் அது எதுவும் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து if you decide to subscribe to my channel and kind of trust me, it's very very valuable to me. So virtual hugs again. And finally இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேங்க, சத்தியமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, இந்த வீடியோ பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். பட் now we'll start getting ready. So நான் சொன்ன மாதிரி என் முடி நேற்றுக்கு வந்து ஐ curled it for a hairstyle. ஸோ அந்த curls வந்து it's still lasting a little bit, which is a good thing. So curls பாருங்க, it's lasting. பட் இன்றைக்கி வந்து டெக்னிக்கலாக நம்ம தலை குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணணும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. பட் தலை குளிக்க முடியல, ஏன்னா காலையில் சீக்கிரம் முகூர்த்தம் அண்ட் I've been having a difficult morning, so I didn't தலை குளிச்சிஃபை, I just உடம்பு குளிச்சிஃபைட். ஸோ அதனால் இப்போது தலையை வந்து ஹேர் ஸ்டைல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி I'm going to do my makeup. பட் அதுக்கும் முன்னாடி கொஞ்சம் சீரம் அப்ளை பண்ண போகிறேன். பிகாஸ் ஜென்ரலாகவே ஹேர் கேர்ள் பண்ணும்போது the chances of it getting tangled is very high. அண்ட் டீடாங்கிள் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் சீரம் அப்ளை பண்ணி விட்டிங்கன்னா தென் நீங்கள் டீடாங்கிள் பண்ணும்போது அது ஈஸியாக இருக்கும். ப்ளஸ் ஹேர் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ட்ரையாக இருக்காது, கொஞ்சம் அதில் மாய்ஸ்சர் வந்துருக்கும். ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் எண்ட்ஸில், நாட் இந்த ரூட், பிகாஸ் ரூட்டில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் ஹேர் ரொம்ப ஃப்ளாட் ஆகிடும், வால்யூமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரூட் இல்லாமல் ஜஸ்ட் எண்ட்ஸ் எங்கே அந்த கேர்ள்ஸ் இருக்கோ அங்கே வந்துட்டு ஐம் கோயிங் டு அப்ளை திஸ் சீரம். நான் யூஸ் பண்ணுற சீரம் வந்து it's this Lux oil serum. It's Raghav's. I just flicked it. I stopped buying a hair serum for myself. நான் அது சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். Raghav has very curly hair, so adnala he uses a serum every day. So instead I buy serums for him and then I use it once in a while, so I just take it from him and use it. Okay, so hair serum apply பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் I'm going to put my hair in a loose bunny ponytaily bun. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா let's get started with the face. So நான் இந்த வீடியோ ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே I did my I moisturized, put sunscreen and lip balm. இப்போ I'm gonna reapply the lip balm because it feels a little dry. Lucas Papaw. நிறைய பேர் வந்து எனக்கு சொல்லுவீங்க purple.com or purple website, அதில் வந்து பாப்பா இருக்குன்னு. ப்ளீஸ் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் that's not Lucas Papaw. ஸோ Lucas Papaw ஆயின்மெண்ட்டுன்னு இருக்கும்ல, இதுதான் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அந்த பாப்பா மே பி குட், பட் ஐவ் நெவர் ட்ரைட் இட். ஸோ இஃப் you're going by my recommendation, நான் சொல்கிறது Lucas Papaw ointment, which is not available in India. There are so many dupes for this. நானே அதுக்கு I've fallen for it. I think Amazon or Flipkart எதுலையோ வந்து Lucas Papaw ointment அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட விலை கொடுத்து நான் வாங்கினேன். But as soon as I opened the package, it smelled so funny. So இதுக்கு வந்து let me explain. The smell is very mild and ஒரு மாதிரி ஃப்ரூட்டி ஸ்மெல்லாக இருக்கும். அது செம்ம மெடிசினலாக இருந்தது அந்த ஸ்மெல். இட் ஸ்மெல்ட் ரியலி ஃபனி, பட் ஐ நெவர் யூஸ்ட் இட் பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஸ்கேர்ட், ஏன்னா அது டூப்பாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. திஸ் Lucas Papaw ointment is from Australia. My brother-in-law lives in Australia now. ஸோ அதனால் whenever somebody goes and visits him or whenever he is visiting us, என்னை கேட்பான் அவன், அம்மா நீ என்ன வேணும் உங்களுக்குன்னு. I'll just be like Papaw, nothing but Papaw.
and Papa. Papa தான் are you. So Papa and Papa. அதுதான் வேணும் சொல்வேன். ஓகே இப்போ மேக்கப் ஆரம்பிக்கலாம். நான் சன்ஸ்க்ரீன் அண்ட் மாய்ஸ்சரைசர்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுனால I'm going to re-moisturize my face. So அதுக்கு I'm going to use this Pixi Hydrating Milky Mist. ரொம்ப நாளாக அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்காக இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து 2 ப்ராடக்ட்ஸ் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டும்போது கொஞ்சம் சோகமாக காட்டுவேன். பிகாஸ் I've been trying to purchase them for a really long time and it's constantly out of stock. So in the Pixi Hydrating Milky Mist, it's been out of stock. So I'm enjoying and using the last bit and I have to find an alternate. Neenga solunga if any of you use these hydrating mists. I know MAC oda Prep and Prime is there, but I would like something that looks like this and feels like this. So idhukku edavadhu neenga alternate vechirundinga please give me some suggestions. So light ah oralavukku damp ah irukumbodhu I'm going to use the Smashbox Primerizer. ஏன் இதை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் இதை இன்றைக்கி பார்த்துட்டேன், அதனால் நான் இதை யூஸ் பண்ண போகிறேன். So I've not really rubbed it all over my face, you know, in the cheek, under eye cheek area, nose area, forehead and vaisthi. Literally in the area thavara ella area avlayum apply பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Yeah. So அடுத்ததா let's move on with concealer, for which I'm going to use the Too Faced concealer in the shade Cookie. It's such a wonderful concealer. Suppose நீங்க வந்து concealer brand recommendation கேட்டிங்கன்னா for like a concealer that you can play around with. In the concealer வந்து it is high coverage. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு அவ்வளோ கவரேஜ் வேணான்னா கம்மியாக போடலாம், இல்லைனா இதையே உங்கள் மாய்ஸ்சரைசரோட மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பிபி க்ரீம் மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை இஃப் யூ வாண்ட் அ குட் கவரேஜ் தென் யூ கேன் யூஸ் இட் ஜஸ்ட் as it is. அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் அ ஹையர் கவரேஜ் நீங்கள் 2-3 லேயர்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் இன் தட் பர்ஃபெக்ட் செக்மெண்ட் வேர் நம்ம இந்த ப்ராடக்டை வச்சு நிறைய யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஐ அப்சல்யூட்லி லவ் இட். I'm just taking a brush. இது வந்து Pakka 272. So while blending this concealer, brushல வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே ப்ராடக்ட் கலெக்ட் ஆகும். அந்த ப்ராடக்ட் you can always use it in other areas where you want to like milder correct it. இப்போ I'm going to use a cream blush that நான் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, which is nothing but my lovely Simply Nam blush in the shade Maid of Honor. It's a beautiful shade and I'm using the Simply Nam brush, which is very very important because when you use this as a combination அப்பதான் ஒரு செம்ம ஒரு blush look கிடைக்கும். But it's time to set all of this with a powder. I'm going to use the Maybelline Fit Me loose powder in the shade light medium. So first I'm going to use like a focalier brush in the madri ஒரு brush. இது கரெக்டான பர்பஸ்க்கு தான் நான் யூஸ் பண்றேனான்னு கூட எனக்கு தெரியாது, but it's setting the under eye well, so no complaints. So in the loose powder வந்து Maybelline Fit Me, it's not a translucent powder. Translucent powderனா என்னன்னா அது வந்து இந்த மேக்கப்பை செட் பண்ணும் அண்ட் அந்த ஆயிலி ஒரு மாதிரி இருக்கிற ஃபினிஷை வந்து மேட் பண்ணும், அவ்வளோதான். பட் இந்த பவுடர் வந்து இட்ஸ் அ செட்டிங் பவுடர் வித் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் கவரேஜ். ஸோ இதோட கலரே பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய ஷேட்ஸ் வரும். ஓரளவுக்கு இது வந்து டார்க்னஸை கேன்சல் அவுட் பண்ணும், உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரைட்டர் லுக் கொடுக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ ப்ரிட்டி குட் பவுடர், லூஸ் பவுடர். And now I'm going to move on to the eyeshadow. So இன்னைக்கு eyeshadow வந்து I want it like super nude as always. What is new Nakshu? அப்படிதானே கேட்க போறீங்க? We'll see. Maybe the overall combination of this look will be new. But eyeshadow ku vanda I'm using this Truth or Bare Morphe palette. Idhila I'm going to take this shade
and mix it with like these two shades. எப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் தொட்டு இதில் கொஞ்சம் சுற்றி இதில் கொஞ்சம் தொட்டு இதில் கொஞ்சம் சுற்றி இப்போ கண்ணில் சுற்றுறோம். அகேன் ஐயோ இது பண்ண இது இதில் கொஞ்சம் தொட்டு இதில் கொஞ்சம் சுற்றி இதில் கொஞ்சம் தொட்டு இதில் கொஞ்சம் சுற்றி கண்ணில் சுற்றுறோம். Now we know the song. இதில் கொஞ்சம் தொட்டு இதில் கொஞ்சம் சுற்றி இதில் கொஞ்சம் தொட்டு இதில் கொஞ்சம் சுற்றி. Are you singing it? Are you singing it? I'm singing it in my mind. Okay, so ஒரு plain natural ஒரு மாதிரியான ஒரு ஷேட் போட்டுட்டோமா? இப்போ edges மட்டும் I want to like make it a little darker. Let's see if I brought a குட்டி brush. Okay, I did. So இது வந்து sugar பிராண்டோட ஒரு ப்ரஷ் இப்படி இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. சுகர்னு மட்டும்தான் எழுதியிருக்கு, வேறு எந்த நம்பரும் இல்லை. அதில் I'm just going to take these two darker shades and mix it. இப்போ ப்ரஷ் வச்சு நம்ம அதே பண்ண போகிறோம். Just dab, 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 dab. Tap off the excess and use it in the outer corner. இப்போ lower lash line க்கு shading குத்துக்கலாம். Shading. I'm going to again use another Focalier brush. And I'm going to use these two shades. இன்னைக்கு ஒரே mixing day தான். இப்போ I'm going to take like a slightly more fluffy brush and just blend it. I think I'm not going to touch any shade, but I just want this top to be blended. Okay. இப்போ it's time for eyeliner. Maybelline Colossal eyeliner, my most trusted eyeliner. Wow, that's the thinnest I've got my eyeliner in a long time. ஒரு சைடு தின்னா போடுறது பிரச்சனை இல்லைங்க, ரெண்டு சைடும் தின்னா போட்டுட்டா பிரச்சனை. இது கொஞ்சம் திக்காயிடுச்சு. ஸோ நவ் தி only option we have is to make this inner corner a little even and match it with this. But it's okay, at least ஒன்று போட முடிஞ்சதில்ல. So the skill is there, but it requires practice. We will practice. ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ நான் ரொம்ப உத்து பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுக்கு இதுன்னு அவ்வளோதான், ஃபுல் ஐலிட்டும் ஐலைனர் ஆகிடும். அதனால் நம்ம அதை வந்து ஹாப்பி ஆகிடலாம். ஓகே, வாட் அ வண்டர்ஃபுல் ஐலைனர்னு சொல்லிட்டு நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ அடுத்தது இஸ் கோயிங் டு பி mascara. மஸ்காராக்கு ஐம் கோயிங் டு யூஸ் ஆப்வியஸ்லி Maybelline Hyper Curl. ஒரு மஸ்காரா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னா அது காயிற வரைக்கும் அந்த மஸ்காரா தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கும். Wow, nice eyes. I'm happy. இப்போ time for some eyebrows. அதுக்கு I'm going to use my same routine. Should I show you? I think ஏற்கனவே இந்த வீடியோ ரொம்ப லாங்காக இருக்கும். ஸோ ஐப்ரோஸ் நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். கண்டிப்பாக என்னோட பழைய வீடியோஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ chill, don't worry. அது போய் பார்த்தீங்கன்னா you will be able to see this. A few moments later. I'm back.
And the eyebrows are done. I've made it look a little dramatic today because it is a South Indian pattu saree look. So overall look paakumbodhu it's going to look perfect. At least let's hope so. So let's continue with our makeup. I'm going to contour now very lighter. So adukku I'm going to use Pakka 219 brush and I'm going to pinch it when I put it on my nose. The contour that I'm using is the Rimmel London contour. This contour smells so good, like very cosmetics. I'm wearing makeup feeling kudukra or smell. And now I'm just going to take my powder brush if I can find it. So this is the bronzer. This is I use pannai contour pandradhukku. Yeah, so enoda powder brush vechu I'm just going to blend this out. Just move it around a little bit so romba harsh ah theriyadhu. And I'm going to top the blush. So adukku I'm using this Forever 52 blush palette that I bought around my wedding. So idile what do I do? I think I will take this shade and this shade, these two pinks. Dab, 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 dab. And in the tatla tattu moodiya, whatever the lid, I'm just going to like mix it together and apply. It's a lovely blush palette in the Forever 52 there. It's very pigmented. So if you like a lot of blush like me, then it's definitely an amazing investment. And finally, all powders apply panni mudichadukku appuram I'm going to use my Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray and spray. The makeup look is looking awesome, but lipstick one I'm going to wear it after I put on my sari because since it's a bright color sari and the purple is quite bright, நம்ம first the portrait we'll see how our face is looking. அதுக்கப்புறமா we can decide how our face is looking. I will see how my face is looking and then decide what kind of a lipstick look I want to do. Most probably 99.99% it's going to be nude because number one எனக்கு nude lipstick தான் பிடிக்கும். And secondly, the eyes are looking quite bold today, so lips வந்து nude வச்சிட்டா தான் we can balance it out. இப்போ I've just opened my hair and the serum போட்டது like literally நீங்க இந்த hack try பண்ணி பாத்தீங்க வெச்சுக்கோங்களேன், then you will understand that it works so well. நம்ம டக்குன்னு serum apply பண்ணி tangle சிக்கு remove பண்றதுக்கு கொஞ்ச நேரம் அது வெச்சு ஒரு bun மாதிரி அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க எடுத்து சிக்கு எடுக்கும்போது it will be very easy for you. breakage பயங்கர கம்மியா இருக்கும். And now and then a teasing brush தான் யூஸ் பண்றேன் to kind of like remove the tangles because this is very soft on the hair, very kind on our hair. So அதனால நிறைய உடையாது. So I'm also going to do a bun today, like one of my most basic buns I think, but I'm wondering what to do with the front. I'm pretty clueless actually. Generally எனக்கு ஒரு almost a clear cut idea irukum what I want to do with the front at least, but today no, I don't have it. So kandipa bun oda let's stick to it. I think I will first take a crown section and pin it up. So crown pin பண்ணதுக்கு அப்புறம் I think I will just do twists. நிறைய டைம் இருந்தா இதான் பிரச்சனை, ஒழுங்கா இதை பின் பண்ணி நான் பட்டு மூவ் ஆன் பண்ணணும்ல. But because I have so much time, I feel like I should do something else. Let's try braiding. So இந்த மாதிரி ஒரு section எடுத்துட்டு I'm going to take 3 sections and normal pinnal மாதிரி first. So pinnal continue பண்ணிட்டே இருங்க and ஒவ்வொரு இதுக்கு நடுவுல just keep adding more hair from the
forehead side alone, not from the back side. இப்போது நம்ம காது கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி முடி ப்ரௌனாக இருக்கும்போது ஹேர் ஸ்டைல்லாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சதுங்க. கருப்பில் ஐ ஃபீல் லைக் எதுவுமே கேமராவில் வரமாட்டேங்குதுன்னு. பட் த பின்னல் இஸ் டன் அண்ட் இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் கண்டினியூ த பின்னல். இப்போ தெரியுது ஓரளவுக்கு அந்த பின்னல். ஓகே, ஓகே. அண்ட் புட் ஹேர் பின்ஸ் சென்டரில். Yeah, so one side is over. You can see. Nice. The braid is looking nice. Now I have to repeat the same thing on this side and then I will see you. A few minutes later. So the braids are done. இப்படி தான் இருக்குது அது பார்க்குறதுக்கு. ரெண்டு சைடில் இருந்தும் I've brought it and I've pinned it up here. It's okay if this part is looking messy because anyways we're going to do a bun and we're going to cover it up. So first bun பண்ணுறதுக்கு I'm going to take a rubber band. I think you guys know this. என்னோட bun எப்படி பண்ணுன்ட்டு. Please my YouTube team, நான் வந்து எப்படி bun பண்ணுங்கிறது ஒரு tutorial-ஆ போட்டேன்ல, அது தயவு செஞ்சு லிங்க் பண்ணிடுங்க in the description. So guys, you can see that in the description, okay? I don't want to make this video more longer than it already is. So அதனால நீங்கள் அதில் போய் பார்த்துக்கலாம். இப்போ நான் bun finish பண்ணிவிட்டு rest of the look how I put it together, I'll come back and share with you. A few moments later. Hi, so my bun is done and I really love the way it's looking so far. இப்போ as you can see நம்ம வந்து இந்த வகுடு எடுத்ததுலாம் obviously lines தெரியுங்க. பட் அது வந்து ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா you can always cover it up. You can either use black eyeshadow or Topicனு ஒரு hair powder இருக்கும், அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். But what I'm going to use today is this L'Oreal Paris-ஓட மேஜிக் ரீடச் இப்படி ஒரு ஸ்ப்ரே கிடைக்கும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு பி a little careful with it because இந்த ஸ்ப்ரே உங்கள் ஃபேஸில் வந்துச்சுன்னா then your makeup kind of gets ruined. ஸோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து shake it well before you use and then start spraying. Can you see? It covers the scalp line. Inge, I'm still too scared to use this because just in case it falls on my makeup. So just the scalp line we can cover. And ingella I'll just use my black color eyeshadow, but ipa adana edutittu varala, so sorry kattita, I'll show you that. But now I have my hair accessory. Iniki vande it's not going to be a mallipu day because I want to feel very light. Already the bun vandu konjam nammala irki vekkiyumla, adukku mela poo suthina it tends to be a little more heavy. Adukku I prefer using these fake flowers. So adanal idum vandu oru fake flower arrangement that I bought around my wedding. Neenga pona thadava na indha maadhiri one use பண்ணும்போது எங்க வாங்குனீங்கன்னு கேட்டிங்க. இது வந்து it's actually from so many different places. Fountain Plaza எக்மோரில் இருக்கும்ல, அல்சா மால், ஃபவுண்டன் பிளாசா, அங்கேருந்து நிறைய வாங்கியிருக்கேன். தென் பாண்டி பஜார்லேருந்து ஐ பிக்ட் அப் அ ஃபியூ. எதுலையுமே நேமும் கிடையாது, எல்லாமே ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப்பரில் வரும். ஸோ அட் த மோமெண்ட் ஐ டோன்ட் நோ வேர் எக்ஸாக்ட்லி ஐ பாட் இட், பட் இட்ஸ் ஸோ ஈஸிலி அவைலபிள் ஆல் அரவுண்ட் பாண்டி பஜார், ஃபவுண்டன் பிளாசா அங்கெல்லாம். ஸோ பட் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு லுக் ஃபார் அ குட் ஒன் அண்ட் தென் பை இட். ஸோ இது ஒரு பிரிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட் விச் so also bun போடும்போது how I like to use it is, சப்போஸ் இந்த மாதிரி ரிங்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு அதில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் த்ரெட், நீங்கள் எனி ரெகுலர் பிளாக் த்ரெட் டைப் பண்ணிக்கலாம். அப்போது இட் மேக்ஸ் இட் வெரி ஈஸி பிகாஸ் வாட் யூ கேன் டூ ஐல் ஷோ யூ. யா, ஸோ இப்படி நம்ம பன் இருக்கும்போது யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு பிளேஸ் இட் அரவுண்ட் யோர் டோனட் nicely, okay, and kind of like bring it to the shape of your hair. Just bend it a little bit, but be careful when you do that. And here in the black thread irukku illingla, just knot it up, okay, in a secure way, ungalku and the height when you're comfortable. So right now I'm okay with how this is looking. Maybe konjam erakikalam and then tighten it more. And then you can take this thread and literally sorigify it inside, and 99.99% ninga tight ah kattitingena it will not fall, like the thread will not fall. And even if it falls maximum, you can just sorigify it back inside. But adha taandi ninga vandu
உள்ளே நிறைய பின் போடணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. இது ஒரு ஹேக் எனக்கு ஒரு ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. ஸோ நீங்கள் இங்கெல்லாம் பின் போடும்போது தான் யூல் கைண்ட் ஆஃப் லைக் டேமேஜ் யுவர் ஹேர் பீஸ். ஸோ அது பண்ணாமல் இந்த மாதிரி த்ரெட் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா தென் யூ கேன் ஈஸிலி ரிமூவ் திஸ் அகேன். அந்த த்ரெட்டை மட்டும் நீங்கள் பார்த்து கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். இது திரும்ப ரிமூவ் பண்ணி நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணலாம். இட் வில் லுக் பிராண்ட் நியூ அண்ட் யூ வில் பி ஏபிள் டு மெயின்டைன் இட் ஃபார் அ லாங் டைம். ஸோ அதனால் this is how it's looking from the front. We just have to press it down to the shape of our head. Then apna adu innu alaga beautiful ah set aaykom. Okay, I love the hairstyle. Ipo let me go wear my sari, jewelry, and then I'll show you how I finish this look. A few minutes later. And I'm back. So this is a beautiful purple, lovely purple color saree with a green color border and ஒரு மாதிரி ஒரு transition border மாதிரி இருக்கும். இது green and purple mix, gold mix, அந்த மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான border. Full look நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன். I've matched it up with some bangles. இது literally நானே வந்து செட் பண்ணேன். உங்களுக்கு தெரியுதா? நானே இது வந்து செட் பண்ண இருந்த எல்லா வளையலும் வச்சு. அண்ட் இது வந்து ஒரு க்ரீன் கலர் ஸ்டோன் வச்ச ஜுவல்லரி போட்டால் இன்னும் ப்ரிட்டியாக இருக்கும்னு நினச்சி ஐவ் சோசன் திஸ். அண்ட் யா ஐ எம் வேரிங் மை ரிங்ஸ். அண்ட் இப்போ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு குவிக்லி டச் அப் தீஸ் ஏரியாஸ் ஸோ தட் இட் ஆல் இஸ் டைட் டுகெதர் அண்ட் டசன்ட் லுக் டூ ஹார்ஷ். ஸோ ஜஸ்ட் எங்கே லைட்டாக கேப்ஸ் இருக்கும் எல்லா கேப்பையும் கவர் பண்ணிட்டாலும் இட் லுக் ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியல். ஸோ கொஞ்சம் கேப்ஸ் இருக்கணும், பட் ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டிங்காக இருக்க வேண்டாம், அவ்வளோதான். I think I'm happy with that. இதுக்கு I've used this Dexy root touch up powder. It's available on Nykaa. நான் Nykaa-ல இருந்து தான் வாங்கினேன். ஸோ அது யூஸ் பண்ணியாச்சு. I've already put a little bit of hairspray to kind of like keep my hair in place. இப்போ I think it's time for பொட்டு. இன்னொரு புது பொட்டு பேக்கெட் கிடைச்சிருக்கு. I think this will look nice. Let's try it out. இன்னைக்கு inauguration. எல்லாரும் clap பண்ணுங்க. Okay. ஸோ இதில் ஒரு மாதிரி ஒரு half moon பிந்தி மாதிரி இருக்குது. Let's see how it looks. It's nice, but I want a little bit more color. இது ரொம்ப ஸ்டோனாக இருக்குது. கொஞ்சம் கலர் இருக்கிற பிந்தி ஐ திங்க் நான் என்னோட பழைய பிளானுக்கே போய்ட்டுறதா பெஸ்ட். இல்லை, ஷேப் ஒரு மாதிரி ஆடாக தெரியுது. இதுதான் என்னோட பழைய பிளான். பழைய பிளானும் ஃப்ளாப். பழைய பிளான் ஃப்ளாப், புது பிளான் ஃப்ளாப். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம இமீடியட்டாக ஒரு பிளான் போடணும். This is nice. Actually, நான் இதில் பர்பிள் வைக்கலாம்னு நினச்சேன், பட் I thought green வச்சா நல்லாயிருக்கும் because it's a daytime event. And I was right. I think I like the green better. So this is the bindi that I'm going to put. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன் பிந்தி, சுற்றி ஒரு கோல்டு பீட்ஸ், அப்புறம் சென்டரில் ஒரு ஒயிட் டாட், கீழே 3 ஒயிட் டாட். இதுதான் இன்றைக்கி நான் வச்சுக்க போகிற பிந்தி. வாவ். ஓகே, குட் ஜாப் நத்து. அடுத்ததான் வந்து என் உச்சி பொட்டு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ உச்சி பொட்டு வச்சாச்சு. ஃபைனலாக என்ன பண்ணணும்? லிப்ஸ்டிக் போடணும். Okay, so கொஞ்சம் brightness increase பண்ணியாச்சு. By the way, this is the blouse. I got this blouse made by Sajjana Bridal Wear for my brother's wedding. My mother ன்னு சொல்லிட்டு my cousin brother, மாமா பையன். ஸோ அவங்க கல்யாணத்துக்கு பண்ணினது. I've just put a tissue here because இந்த bead work வந்து நம்ம இப்படி பண்ணும்போது கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அதனால் எவ்வளோ நேரம் முடியுமோ இந்த டிஷ்யூ வச்சுக்கிட்டு கடைசியாக நான் இவெண்ட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது I'll remove the tissue. இப்போது let's get our lipstick pouch. My lipstick pouch is overflowing. It's high time I clean it, keep the lipsticks I want and get rid of the lipsticks I don't want. So first நான் வந்து NARS ஓட lipstick Slow Ride அதுதான் வந்து first apply பண்ண போகிறேன். Lovely shade and a beautiful formula. Liquid lipsticks lay one of the most weightless lipsticks, ரொம்ப comfortable to wear na. It has to be NARS. On top of this, I'm going to use my Makeup Forever lipstick in the shade Subtle Cider. Subtle Cider da idoda பேரு. Wow! What a color! So beautiful!
பா செமையாக இருக்குது, வெரி நைஸ். ஸோ இந்த ஷேட் வந்து I'm going to carry for touch up. And I think இதை வந்து கொஞ்சம் glossy ஆக்கிறதுக்கு I will use one of my gloss bombs. I'm actually in the mood for a Fenty gloss. I think it will look nice. Paapom. But we have to be very like ரொம்ப கம்மியாக இதை யூஸ் பண்ணாலே ரொம்ப நேரம் glossy-ஆக இருக்கும். ரொம்ப அதிகம் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது இங்கெல்லாம் வழியும் நம்ம லிப் லைன்ஸை தாண்டி. So லைட்டாக we'll just touch it. So சென்டரில் மட்டும் டச் பண்ணிவிட்டு I've just let it be. I don't know, I'm all for glossy lips these days. Once upon a time, gloss lips pakkame na po maata. I'll always be like matte, matte, matte. But now I'm all about gloss. And I have to blame Kez for it. Kez makeup artist na first time. Last Vijay Awards illa. அதுக்கு முந்தின விஜய் அவார்ட்ஸ்க்கு எனக்கு gloss போட்டு விட்டாங்க. அப்பத்திலிருந்து I've been all about gloss. I almost forgot. திருஷ்டி பொட்டு. Now I'm ready. So this is my final look. That's it. Nakshu is fully ready and I am really happy with the look. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ப்ராப்பர் சவுத் இண்டியன் லுக், ட்ரெடிஷ்னல் லுக், எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி, எனக்கு கம்ஃபர்டபுளான கொண்டை, எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பூ வச்சுக்கிட்டாச்சு, ஜிமிக்கி, கம்மல், வளையல்னு கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆயாச்சு. ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. அண்ட் வர்ச்சுவல் ஹக்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் சூஸிங் டு வாட்ச் திஸ் வீடியோ. செகண்ட், இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு lots of love to all of you. I hope உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் you get to go to a lot of weddings and dress up the way you want to and celebrate with friends and family because ஒவ்வொரு நாளுமே is truly a gift for us. Even if it has a rough start or you're feeling a little down or something, do what you need to feel better and acknowledge the feeling. That's something I used to never do in the past. So munadiyallam I used to be all about forced positivity. I feel like, you know, even if I was feeling a little dull, na vandu ennaye force பண்ணுவேன், கண்டிப்பா அதுல இருந்து வெளியில வரணும், சந்தோஷமா இருக்கணும், சிரிக்கணும் அப்படின்லாம். But what has changed now after getting married is whenever I feel a little upset, I allow myself to feel upset because I feel like Raghav is also a great support system. He never forces me to be happy all the time. So he's like, if you're low, it's okay, take your time. And then when you feel better, you'll feel absolutely better. எந்த பேகேஜும் இல்லாமல் இருக்கும்ன்ட்டு. நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல, பட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். த திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் அக்னாலேஜ் யுவர் எமோஷன்ஸ். அது ஹாப்பினஸாக இருக்கட்டும், சேட்னஸாக இருக்கட்டும், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கட்டும், என்னவா வேணா இருக்கட்டும், அதோட காஸ் என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன் நம்ம அப்படி ஃபீல் பண்ணுறோம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அதெல்லாம் விட்டுட்டு அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதும் தப்பு, ஓவராக போய் இன்னொருத்தங்களை கத்தியோ ஏதாவது பண்ணுறதும் தப்பு. அண்ட் செகண்ட்லி அது கம்ப்ளீட்டாக டினை பண்ணி இல்லை நான் ஹாப்பின்னு நம்மளை நாமளே ஏமாற்றிக்கிட்டு மற்றவங்களையும் ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஸோ அக்னாலேஜ் யுவர் ஃபீலிங்ஸ் 100%. And then work on it. It's a slow process and we have a long life. So one step a day madri, just learn to kind of like, you know, manage yourself, manage your own emotions. Yes, but just like, you know, a little thought for the day. And once again, thank you so much for watching this video. And kuriya seekro innoru video la na ungala meet pandren. Okay, bye.